Pukul 12 malam. Assalamualaikum Pukul 0 lewat 3 menit. Pukul 0 lewat 2 warahmatullahi open tombol. wabarakatuh. Selamat hari ini teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Selamat datang di channel ini di harian Tekno Official ya. Mohon dukungannya jika menemukan channel ini dan menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga klik like, komen, dan share ke sosial media teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah subscribe video ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, kawan-kawanku semuanya, yang terutama yang khusus kawan-kawanku semuanya tunanetra ya, utamanya tunanetra yang menonton video ini. Kali ini izinkanlah dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ya, yang mana tutorial ini merupakan aplikasi ya, tutorial aplikasi sebuah game audio. Nah, game audio ini ya kita melalui headset teman-teman ya, bukan video. Kalau video kan melalui penglihatan tuh. Nah, kalau kita melalui pendengaran, jadi kita pakai handset ya. Gitu. Karena game ini adalah khusus, memang sudah dirancang khusus untuk tunanetra. Game audio ini mengisahkan seorang dampir ya. Namanya Elion. Nah, Elion ini adalah seorang dampir ya, putra dari vampir dan manusia. Nah, dia adalah seorang dampir. Kisah yang saya tahu tentang Elion ini sedikit ya. Cuman alhamdulillah saya agak bisa sedikit juga memainkan audio game ini. Jadi sekedar untuk membagikan kepada teman-teman ya. Sepengetahuan saya, di dalam kisah ini terletak di sebuah lokasi ya. Di tempat lokasi ini di Transylvania ya. Transylvania itu di mana teknologi pada zaman kita ini, teknologi udah menyebar ya, udah menyebar. Teknologi itu udah menyebar di kalangan umat manusia pada saat itu. Zaman teknologi itu udah menyebar. Dan umat manusia itu tidak sadar bahwasanya makhluk Dracula atau makhluk malam atau penguasa kegelapan itu benar-benar ada gitu. Maka di dalam game kali ini Elion, pemburu vampir ya, dia akan menjadi pahlawan untuk menolong manusia, menolong umat manusia. Dia baik kok teman-teman, walaupun dia dampir, dia baik ya. Dia peminum darah juga gitu. Dia baik. Dan kali ini saya akan memainkan game ini. Game sekaligus kisahnya ya. Kisah Elion ini ya. Baik. Seperti apa keseluruhan audio game ini? Ya, game ini sangat menegangkan, horor ya. Sangat menegangkan, pokoknya wah, pokok bikin jantung kita deg 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 gitu cara memainkan deh. Ya, pokok menegangkan banget ya. Oke, kali ini kita langsung saja ke aplikasinya ya. Videos. Oke. Depan tombol. Layar utama. Layar aplikasi halaman 1 dari 2. Kita ini dulu, apa namanya? Kita cari dulu gamenya. Google Play, Samsung, APKX Assistant, Unzip Screen Recorder. Namanya game Hell Hunter Antinomen. Ya, Antinomen. Be My Eyes. Berbicara Cash Meter, DJ World, Gallery, Buat, Ya. Happy Mode. Hell Hunter Antinomen. Nah, ini dia gamenya ya.
kita Landscape. ketuk 2 kali. Hell Hunter anti moment. Hell Hunter, Umpan balik suara dimakan. anti-nomen. Move among the options in the main menu with swipe left Seperti biasa and kita swipe right. teguhkan suara. Then tap 2 times to select an Umpan option. Balik ya. Intinya kita matikan pembaca layar kita ya. Oke, untuk mengeksplor game ini yaitu dengan cara pada menu opsi ini dengan cara swipe ke kiri atau ke kanan dengan mode landscape ya. Swipe ke kiri dan swipe ke kanan ya untuk mengeksplor. Dan untuk memilih opsi ini itu ketuk 2 kali gitu ya. Oke, sekarang kita berada di dalam gamenya. Coba kita explore dengan swipe ke kanan. Ini menu landscape ya. Ini menu landscape. Usahakan tombol volume, tombol headset ada di samping kanan kalau yang pakai Samsung. Gitu. Entah ya, atau apa di samping kiri, ya tergantung HP kalian sih. Gitu. Oke, kita swipe ke kanan. New game. Ada new game. Ada di kanannya lagi ada Load game. load game. Nah, load game ini nanti di dalam game ini kita ada penyimpanannya. Lah, ketika kita sudah menyimpan game ini, lalu teman-teman udah selesai memainkannya, nanti kita lanjut ke load game ini. Gitu. Coba kita telusuri ke kanan. Credits. Credits. Nah, credits ini keterangannya game, pembuat suaranya siapa, pembuat musiknya itu siapa gitu kan. Coba ini. Exit game. Ini exit game, ini keluar dari game ini. Oke, sekarang kita ke new game. Credits. Load game. New game. Nah, kita geser kiri aja dan kita ketuk 2 kali. The story of Elian, the vampire hunter, is Nah, about to start. You can skip kisah cutscenes Elian double akan segera tapping for dimulai. 2 Ya. seconds. Move Untuk among the melewati options in the ceritanya, pause kita menu. ketuk 2 kali. Swipe left and swipe right. Then tap 2 times to select an option. Swipe ini dia. right and left to explore the environment, forward and backwards. Nah, Use double tap to examine the interactive elements. Touch with 5 fingers to open the pause menu. During battle, double tap to attack. Swipe left, right, or down to dodge. Swipe up to drink a blood vial. Very well. That is all you need to know in order to survive. Good luck. Our story takes place in our days, in a place located somewhere in Transylvania. In a world where technology has spread worldwide, mankind can't even imagine that vampires and all the creatures of the night actually exist. Some of them even manage to integrate into society. Elian is a Dampier, the son of a vampire and a human. He became a vampire hunter a long time ago. Now Elian is inside the pub of a village. After a long career as a vampire hunter, the day has finally come. Today, Elian will hunt Dracula, the Lord of Darkness. Nothing will change until Dracula disappears. The dusk is about to end, and his drink as well. It's almost time to leave. Nah, itu dia ceritanya, kisahnya itu ya. A modern pub frequented by young people. At the moment, there's some catchy music playing. The only thing out of place is Elian, and he knows that. It's time to go. Oke. You have reached pub glass. Nah, ini tadi sudah dikisahkan bahwasanya Alien adalah seorang vampir ya, putra manusia dan vampir. Nah,
di lokasi Transylvania itu, di mana umat manusia di sana itu teknologi di situ sudah menyebar, dan umat manusia itu tidak sadar bahwasanya makhluk malam itu memang benar-benar ada, seperti Dracula apakah gitu. Namun di sini hanya alien yang tahu gitu. Jadi alien ini menolong manusia gitu, umat manusia gitu. Bartender, glass. Dan kali ini tadi sudah disampaikan, yang saya tahu itu untuk melewati lensnya dalam game ini itu bisa diketuk 2 kali untuk melewati kisahnya. Maka secara otomatis 2 detik dia akan berpindah gitu. Dan untuk mengeksplor, untuk mengarah kayak maju mundur, itu swipe kiri atau swipe ke kanan. Untuk memeriksa elemen itu dengan cara ketuk 2 kali gitu. Nah, pada saat ini alien ini nanti akan pergi berburu membunuh Dracula ya. Bartender, glass. Dracula itu makhluk apa ya, penguasa kegelapan guys ya. Nah, nanti ini akan pergi. Sekarang alien ini ada di warung, ada di pub modern yang banyak sekali dikunjungi anak muda. Anak muda. Jadi ada beberapa musik yang sudah diputar. Itu kan kalian dengar sendiri bahwasanya ada warung itu kan. Itu. Dan yang tidak pada tempatnya itu alien yang tidak berkumpul, karena dia tahu bahwasanya dia akan pergi untuk berburu Dracula itu. Nah, di sini kita mulai dari sini gamenya ini. Oke, sekarang kita membayar minuman yang sudah dibeli oleh alien. Ini Bartender. Nah, ini ketuk 2 kali. Alien pays the bartender. Now he can go. Nah, gitu. Oke, kita sudah membayar. Jadi kita sekarang pergi ke desa. Glass. To the village. It's a calm place compared to most cities these days. Yet technology has arrived even here. Alien can see on the horizon Dracula's castle. Humans can't see it, but he's a Dampier, and that's his destination. You have reached village. Oke, di tempat desa ini lebih tenang daripada di kota, ya. Tapi teknologi sudah menyebar sehingga alien sudah mengetahui kastil Dracula itu di Cakrawala, itu ceritanya. Oke, kita di situ di kastil itu terdapat Dracula yang duduk di singgasananya begitu guys ya. Oke. To the castle of Dracula. Oke, kita ke kastil Dracula. Nah, itu ada. What Alien sees when he enters is a huge room with a gothic look. Oke. 4 strong creatures are waiting for him. But Alien doesn't hesitate and draws his sword. His glare is just as sharp. You have reached main hall. Di tempat kastil ini terdapat sebuah bangunan besar ya. Kayak gotik itu, warna gotik itu apa namanya? Di artinya dulu itu yang saya baca itu. Itulah pengetahuan saya. Nah, di situ di kastil ini ada 4 makhluk yang menunggunya. Jadi kita harus bertempur melawan 4 makhluk ini, guys. Dan cara bertempurnya itu swipe ke kiri dan ke kanan, atau swipe ke bawah untuk menghindar,
lalu ketuk 2 kali untuk menyerang. Begitu. Dan swipe ke atas untuk meminum blood vial atau botol darah gitu. Gitu guys. Jadi kita harus menghindar ya. Seperti itu. Kalau suara musuh kita ada di kanan, itu kita menghindarnya ke kiri, kita swipe ke kiri. Kalau musuh kita ada di kiri, itu kita swipe ke kanan. Kalau suara musuh kita ada di tengah, kita swipe ke bawah. Nah, nanti kalau cahaya kehidupan kita sudah berkurang, jadi sudah kena ya. Kalau kita hampir mau kalah, itu kan ada jantung nanti tuh bersuara dek 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 dek. Nah, kita harus menggunakan blood vial untuk menyempurnakan kekuatan bawaan kita. Itu ya. Oke. Sekarang kita melawan makhluk yang keempat, gerombolan makhluk itu. Gitu. Statue. Manticore. Pertama ada Manticore, Giant armor. Dragon, Dark Knight. Nah, yang kita lawan itu mana dulu ya? Oh, Manticore dulu. Dragon, Manticore. Ya, Manticore. Manticore ini adalah monster ya. Monster ini berwajah manusia, bertubuh singa, berekor kalajengking, guys. Jadi ini mudah untuk menangkap alien dengan cara apapun. Jadi makhluk itu harus dikalahkan ya. Oke guys, kali ini kita bertempur seperti yang saya sebutkan. Jadi swipe ke kiri atau ke kanan atau ke bawah untuk menghindar, lalu ketuk 2 kali untuk menyerang, dan swipe ke atas untuk meminum botol darah. Begitulah cara kita untuk bertahan hidup. Begitu. Oke, kita lawan Giant Manticore. Oke, kita ketuk. Manticore is approaching alien. A giant creature with a human face, the body of a lion, and a long scorpion tail. Sekarang kita mulai bertempur ya. Monsters that can attack from many directions or that can grab alien can be defeated faster dodging them rather than with brute force. The battle begins. The battle ends. Alien gains 150 experience points. Alien gets blood vial. Oke, Double tap to continue. Kita sudah mendapatkan blood vial. Nah, untuk saya coba buka menu ya, mengatur, men-setting ya game ini agar lancar kita memainkan game ini, terutama khusus yang untuk belajar. Baik, di sini untuk membuka menu, sentuh dengan 5 jari di layar kayak gini. To the library. You opened the menu page. Oke. Swipe life points. Ini likes point. Likes point tadi sudah kita kena ya sama Manticore ini. Coba kita ketuk 2 kali. More than 75% life points. Oke. He's fine at the moment. Oke, itu 17. Berarti 17 ya, 17 atau 75? Maaf ya, saya nggak paham bahasa Inggris soalnya. Gitu. Pokoknya itu dah, gitu. Jadi untuk sempurna bawaannya itu 100%, berarti 100% gitu. Itu sempurna sudah bawaan kekuatan kita. Experience points. Experience, tingkat pengalaman. Ini coba kita ketuk. Alien reached level 1. 850 experience for the next level.
Oke, kita kurang 800 untuk meneruskan level 800 pengalaman ya. Oke. Sekarang kita mendapatkan bentar. Elian reached level 1,850 experience for the next level. Oke, kita sekarang mendapatkan 100 atau enggak ya levelnya. Kurang. Inventory. Ini inventaris. Kita buka inventarisnya. Di sini inventaris. You opened the inventory page. 1 blood vial. Oke, ada satu A botol darah. crystallization of power. Nothing. Oke, masih tidak ada. Nanti Swipe up to kita nothing. untuk mendapatkan ini kita harus buka inventaris. Jadi apa yang kita dapatkan itu ada di sini guys nanti. Dapat senjata, dapat kunci gitu kan. Dapat obor gitu kan. Itu di inventaris ini. Oke, untuk mengembalikannya itu kita swipe ke atas seperti ini. You opened the menu page. Oke, kita sudah buka menu. Swipe up to go back to the map. Oke, untuk kembali ke lokasi kita swipe ke atas lagi. Instructions. Sorry. You're back in the map. Oke. Sekarang saya akan menyeting ya. Saya akan menyeting agar lancar game ini ya. Coba kita sentuh dengan 5 jari agar lancar kita mainkan gamenya. Statue. Ntar. You opened the menu page. Oke, kita Swipe setting. life points, experience points, Ini inventory, inventaris, instructions, instruksi nih. game progression, Ini game getar ini tidak bisa digunakan ya. battle background, volume Ini settings. battle background setting. Oh, berarti di sini ada musik pertempuran ya guys ya. Musik pertempuran ini kan besar, ini terlalu besar kan. Dong 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 yang gitu kan. Agar tidak mengganggu kita kecilin aja. Ini 100% ini kan. Ini coba kita taruh ke 10%. 70%. Oke. Ketuk 2 kali lagi. Ketuk 2 kali untuk mengecilkan dan membesarkan. 40%. Oke. 10%. Oke, ini sudah 10% ya. Oke. Oke guys. Sekarang kita kembali ke ini. Alert sound on quit game. Sorry. You're back in the map. Giant armor. Giant Ama. Sekarang kita lawan. Giant Ama itu adalah baju besi yang sangat kuat ya. Kayak benda itu guys, tapi harus dilawan dengan secara kekerasan ya ini ya. Baju besi yang benda yang bisa bergerak ya. Dia memegang pedang dan perisai guys, gitu. Giant Ama. Armor, kayak armor itu baju besi gitu kan. Oke, dia benda yang kuat guys ya. Oke, kita ketuk 2 kali. Ini kita lawan. A giant living armor starts to move. It raises its shield with the left arm. Oke, tapi His dia blade lambat, in the other nggak hand kayak points monster yang toward lain. Elliot. Dia lambat kok. Monsters Enteng. like this have to be defeated with brute force. Tapi walaupun They kuat are dia lambat, resistant too, nggak kayak monster are yang lain strong. gitu. but slower than other monsters. The battle begins. Nah, itu kan kecil kan guys. The battle ends. Oke, dia sudah kalah. Alien gains 200 experience points. Double tap to continue. Nah, sekarang kita ketuk 2 kali untuk melanjutkan. Oke. Kali ini kita melawan 2 musuh yang sudah dikalahkan. Statue. Dragon. Dragon. Nah, dragon ini guys, ya, dia makhluk ini
punya kekuatan api, kekuatan nafas api ya. Nah, makhluk ini, dragon ini, patung naga ini, dia sudah berdiri di depan alien, saling berhadap-hadapan. Dia sudah mengisi nafas apinya untuk disemburkan ke alien, agar alien menjadi abu ya, agar musuh menjadi abu. Nah, musuh ini mempunyai serangan spesial. Nah, mau tahu serangan spesial seperti apa? Serangan spesial itu serangan mendadak tapi mematikan, guys. Nah, di sini kita ketika musuh ini menerapkan serangan spesialnya, kita harus menghindar seperti yang pada umumnya gitu. Yang pada umumnya kita harus cepat menghindar seperti yang pada umumnya. Seperti biasanya kita harus menghindar. Biasanya ada serangan tambahan gitu, guys. Serangan tambahan ini adalah serangan spesial. Tapi satu kali. Walaupun satu kali itu menghindar, guys. Jadi biasanya 4 kali kita bertempur dengan biasa. Nah, ada yang 4 kali ya, 4 kali yang kita bertempur dalam biasa. Nah, lalu musuh ini menerapkan serangan mendadak itu, serangan yang mematikan ya, seperti ya mungkin semburan api ya mungkin, guys. Dan nanti di episode berikutnya nanti musuh yang lain juga sama, ada yang menerapkan seperti ini. Nah, coba kita aktifkan dulu suara peringatan, guys. Jika Anda mendengar suara peringatan ding, itu berarti musuh itu sudah memberikan serangan mematikan. Jadi kita harus menghindar ya. Kita harus menghindar. Kalau suara ding itu ada di kanan, kita harus menghindar ke kiri seperti biasanya. Oke, kita aktifkan dulu peringatannya. Setting dulu. Sentuh dengan 5 jari. You opened the menu page. Oke, kita swipe ke kanan. Life point, experience, inventory, instruction, game battle background, volume, alert sound on quiet attacks. Nah, ini dia. Ini peringatan serangan mendadak. Nih. Battle alert sound on quiet attacks. Coba kita ketuk 2 kali. Nanti kalau teman-teman mendengar suara seperti ini. Nah, seperti itu. Activated alert. Nah, itu kalau dia ada di samping kiri, kamu harus menghindar ke kanan. Kalau suara itu ada di kanan, kamu menghindar ke kiri. Kalau suara itu ada di bawah, ada di tengah maksud saya, kamu harus menghindar ke swipe ke bawah gitu. Dan untuk meminum botol darah, kita swipe ke atas. Oke. Sekarang kita lawan patung naga ini, dragon ini. You're back in the map. Oke. Dark night. Entrance dark night. Dragon. Oke, dragon. Nah, A dragon stands before Elian. He's charging his fire breath and prepares to burn him to ashes. This is a versatile type of monster. Brute force is required to win, and he's not slow. On the other hand, his strength is medium. This enemy has a special attack called Deadly Attack. oke. This is a sudden attack that an enemy can use during the battle. When you Nah. hear this sound, Nah, the kalau enemy is doing his deadly attack. kita harus You can dodge menghindar it ya. like any other attack, but if you get hit, the attack is usually stronger, and it can apply extra effects like strengthening the enemy or weakening Elian for a period of time. The extra effects can be of many kinds, and some of them can be applied by the enemy even without hitting Elian with a deadly attack. Oke. Battle begins. 2 3 4, awas, 5. Nah, jadi
Oke. Oke, hati-hati. The battle ends. Ini kalau kita Alien nanti gains kena serangan 250 experience points. kena Alien serangan gets kekuatan blood vial. itu, kena Double serangan tap to kekuatan continue. itu, nanti biasanya itu menambah kekuatan musuh dan melemahkan alien dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Oke, baik. Kali ini tinggal satu musuh kita lagi, Statue, Dark Knight. Dark Knight. Nah, ini yang saya tahu, Dark Knight ini adalah makhluk yang paling kecil banget nih ya. Walaupun kecil dia lambat guys, tapi dia bahaya juga ya. Dia siap untuk bertempur. Tapi makhluk walaupun kecil ini percaya diri juga ya. Percaya diri juga. Tapi walaupun kecil ini bahaya. Ini tidak lambat, ini cepat. Jadi serangan kita harus cepat untuk melawan makhluk kecil ini. Kecil banget. Tapi percaya diri. Nah, ini dia. Oke. The Dark Knight Nah, now itu dia. gets his Sudah ngambil lance and senjatanya is ready dia. to fight. Oke. He seems quite confident and fast as well. Enemies like this are faster, 21.00. even if less strong. Oke, tadi ada jam. The battle begins. Oke. Dia ada di kiri kanan. Dia ada di kiri. Dia ada di kiri. Ada di kiri dia. Kan? Oke, dia ada di tengah. Swipe ke bawah, swipe ke kanan. Oke. Oh, kita kena. Nah, The battle ends. udah selesai. Dia udah kalah, guys. Alien gains 300 experience points. Okay. Alien gets blood vial. Double tap to kita continue. sekarang sudah mendapat botol darah. Oke, sekarang kita punya tiga botol darah. Oke, sekarang kita ke perpustakaan. Statue, entrance door to the library. Nah, kita di sini. Kita ketuk 2 kali. Alien slays hordes of monsters along his way. No one can stop him. Now a library stands before Alien. It's a wide area. Many piles of books are on the ground, but despite the mess, there's no trace of dust. Actually, even the books are in perfect condition. You have reached library room. Oke. Sekarang kita ada di perpustakaan, di mana di sini banyak buku-buku yang berserakan, tapi berserakan di tanah, tapi buku ini tetap bersih, guys. Ya. Buku ini kalau dibaca, ini ada beberapa buku yang terhubung dengan pintu, dengan kunci pintu yang di dalam pintu ini ada singgasana Dracula ya. Oke. Bookshelf 1. Bookshelf 1. Kita buka buku ini. This part of the library nggak is ada. filled with Nggak ada. Oke, kita ketuk 2 kali dah. bookshelf 2, Coba kita. bookshelf 3. Oke, kita buka buku yang ini, yang nomor 3. This bookshelf gathers all the books that talk about theology. Oke, kita ketuk 2 kali lagi. There's an empty space in this bookshelf. Alien notices that there's a laser reader in that space. Oke, It might be connected to the door. kita 3 ketuk. books would fit perfectly in that space. According to the other Berarti books, kita berhasil dah it guys seems ya. like he has to search for the first 3 books of the Pilgrim. Sekarang kita ke sini. Pile of books. File book, kita ketuk 2 kali.
Elian checks in this pile if there's any of the books he's searching for. Oke, No result at the moment. kita ketuk 2 kali lagi yang file book ini. Elian takes a closer look and explores in all directions. Oke. And this time he finds Book of the Pilgrim 3 and picks it. Oke. Kalau ngeng gini kita udah selesai gitu kan. Bookshelves. Stairs. Kita swipe ke bawah. Ada bookshelf, ada stairs. Book. Nah, yang ini kita ketuk 2 kali. Yang book. A lonely book lies on the ground, just like the one Elian is Gitu. searching for. He picks Book of the Pilgrim 1. Oke. Kita ke sini. Bookshelf 1. Bookshelf 1. Nah, yang ini kita ketuk. Actually, on a closer look, Elian notices that there's a book that has nothing to do with physics. Nah, oke. He removes it and picks Book of the Pilgrim 2. Oke, sekarang kita cari ke buku rak buku yang nomor 3. Bookshelf 2. Bookshelf 3. Nah, yang ini. Elian finds all Nah, 3 kalau bunyi books. tit, He puts gitu, them in their space. itu alat An elektro. electronic beep sound comes from here, and then the door is Alat unlocked. elektronik sudah bersuara. Now Elian can Gitu. proceed. Jadi pintunya sudah tidak terkunci. Oke, kita ke throne room sekarang. Kita cari throne room. Pile of bookshelves, stairs. To the throne room. Nah, ini kita masuk ke sini, ketuk 2 kali. Oke. Elian's assault is overwhelming, and in the end he reaches the throne room. Dracula sits on the throne Oke. and barely notices Ini Elian. ada Dracula ini, guys. It seems like he's waiting for his next move. You have reached Okay. throne room. Chalice, throne. Oke. Dracula. Dracula kita ketuk. Elian Okay, ini takes some targetnya ya, steps guys. forward and declares to Dracula that now it's the time of his Oke, apakah demise. saya kalah apa menang? Karena The Lord musuh of ini sangat Darkness has a hebat ya, smug guys. look on his face. Jujur saya tidak pernah Tells menang him that he lawan. should have kept going around, playing the vampire hunter. Elian gets nervous and dashes toward Dracula, ready for the battle. The battle begins. Elian is getting weaker. Elian is defeated. Oke, saya kalah, guys. Seems like this is the end. It is a battle that Elian can't win. In the end, he loses his strength, Oke, and Dracula saya slowly kalah, gets guys. close to Percepat him. aja ya lensnya. Dracula's red eyes light up. Oke. A few seconds later, Oke. Elian opens his eyes, and all around there's a Kalian quiet coast. dipindah ke sebuah Despite sungai his apa gitu kan. regeneration powers, he's in Nah, bad itu kan condition. Alien dipindah ke Besides sebuah this, sungai he's tired, hungry. sama Draculanya and karena completely kalah wet. gitu. Elian Jadi, needs to know where he is, but the mist doesn't alien help. ini bangun ya. Dia mencari You have sesuatu. reached Misty Coast. Oke, ini kita swipe ke kanan. Floating gem. Floating jam, kita ketuk. Elian notices a gem which is suspended above the ground. Oke, kita ketuk 2 kali lagi. Elian lost basically all of his equipment and most of Oke, distant promontory. nah ini. Elian can see Dracula's castle on the edge of that distant promontory. Kita skip ceritanya. Blood. Blood. Saving point. Nah, di sini untuk menyimpan gamenya. Coba kita simpan, ketuk 2 kali. You saved the game. Nah, kita sudah menyimpan gamenya. Lalu kita ke sini. To inland. Kita ke to inland. Oke, kita jalan. Ketuk 2 kali. As Elian travels inland, the mist becomes more dense. Besides this, his sight gets blurry. After a while, he finally sees something among the mist.
Some wooden building, apparently. Perhaps he can Oke. find something useful. Ini ke rumah kayu, ke rumah yang berkabut. Di sini You ada have bangunan reached kayu-kayu, guys. misty area. Houses 1. Oke. Wooden building 1. Oke, kita Alien periksa. checks inside. But nothing he finds. Alien checks in. Ah. Medical kit. Medical kit. Kita A ketuk medical kit. Alien is not interested in the tools inside it. What draws his attention is a transfusion bag. Dampiers drink blood, even if they are not attached to human blood like vampires. They can drink any kind of blood, and since the owner of this kit probably won't reclaim it, Alien will take it. In these conditions, blood would be a mere palliative. The best use of it is in battle to regain strength. Among Dampier's innate powers is the capacity to extract blood and store it into a crystallization of power, like a vial, which is more practical in battle. In any case, Alien gets 3 blood vials. Ini menjelaskan kegunaannya botol darah, gitu ceritanya. Botol darah ini merupakan kekuatan ya, kekuatan bagi dampir atau vampir ya, kekuatan. Jadi kalau kita untuk bertempur ya, kalau kita hampir kalah ya harus menggunakan botol darah ini, harus minum botol darah ini, gitu. Gitu. Jadi kita di sini ketika kita ketuk ini, yang ini, Wooden building medical kit. yang ini kita sudah mendapatkan 3 botol darah, gitu. Jadi di sini berarti ada 5 sudah ya, ada 5 botol darah ya. Oke. Sekarang kita periksa inventaris kita. Apakah betul? You opened the menu page. Oke. Swipe up. Life point. Experience. Inventory. Instructions. Inventory. Inventaris kita buka. You opened the inventory page. 6. Blood vial. Oh, ada 6. A crystallization of power. Ada Shaped 6. like a vial. Oke, Nothing. kita kembali lagi. You opened. You're back in the map. Oke. Kita punya 6 botol darah ya. Oke. Wooden building 2. Oke, kita periksa yang ini. Inside the building there's some rubbish. The only interesting thing is a rope. Oke. To the coast. 2 houses 2. Oke, kita bangunan berkabut yang selanjutnya, bangunan yang nomor 2. Kita ke sini. There are other wooden buildings proceeding further, even some lumber, but no trace of people, not even of monsters. The silence is deafening. Alien barely hears the sound of his steps. In front of him, there's a dense wall of mist. Ada monster yang membukakan telinga, suara monster yang You have membukakan reached telinga, misty area, houses 2. katanya. Ada di sini, ada di daerah sini ya. Nanti mungkin hampir-hampir terakhir kita dapat melawannya mungkin ya. Wooden building 3. Oke. Lumber. Lamba. Wooden building 3. Yang ini. Kita Nothing periksa. interesting, even here. Oh, ada. Wait, actually, there's a sack. Ini Now that Alien menemukan lost his bag, he will tali, need something ya. to store his inventory. Tali. It's a bit dirty, but solid enough to prove useful. Ini So Alien menemukan takes it. tas ya. Tas Now ini he needs a rope to make it more dibungkus practical. Barang-barang alien ya. Barang-barang alien dibungkus di tas ini. Tas ini tapi kotor. Nah, alien ini mencari talinya. Itu. Di sini alien menemukan tasnya. Now there's really nothing useful here. Kebetulan talinya ada di bangunan yang nomor 1. Oke. Kita kembali ke bangunan yang Lumber. pertama tadi. Wooden building 4. 2 houses 1. Oke. To house this one. Kita ke sini lagi, kita kembali lagi. You have reached misty area, houses 1. Oke. Wooden build medical kit. Wooden building 2. Nah, yang ini kita ketuk ada di bangunan kayu yang nomor 2.
Since inside the building there's a rope, Elian takes the rope, and now the sack is ready to be transported and to store the items he will collect. Oke. Now he has to explore around to have a better idea of where he is and to decide his next destination. Oke. Sekarang Alien ingin pergi untuk ya menjelajah ya, untuk menjelajah, To the coast, 2 houses too. untuk menjelajah dalam pencarian untuk membalas dendam ke Dracula itu. Gitu. Karena Alien sudah kalah ya. You have reached Misty Jadi area, di sini untuk houses too. menjelajahi dunia. Oke, Wooden building 3, lumber, lamba. Ini kita ketuk. lumber. To gather that much lumber, it would be necessary to have the presence of a forest nearby. Oke, Alien sudah Elian punya is starting gagasan to have a untuk better pergi. idea of where he is. Terfikir The wall di of mist benaknya has untuk meanwhile pergi dissolved. kemana, ke arah mana. gitu Sounds kan. like it's time to proceed. Dia pergi ke hutan, guys. Dimana di hutan ini banyak sekali serigala. Ya. Wooden building 4, to houses 1, to the Misty area center. Oke, kita ke sini. Misty Area Center. Kita ketuk di sini. Oke, Alien sudah ada di The hutan, buildings guys. end here. Elian now has an idea of where he is. The werewolves' forest should be nearby. He might be attacked at any moment. He checks his jacket and notices with surprise the silver dagger is still there. The only thing he didn't lose, and the one he needs now the most. Oke. Elian takes a look at the dagger and remembers the last journey he took in that Okay, kita forest years skip ago. Back to the ceritanya. time, in the middle of his career, he was hunted by a herd of Nah, gitu. You have reached Misty area center. Oke, kita langsung geser kiri. To the right path. Right spot. Nah, ini dia. Elian is surrounded by trees and bushes. Some wolves Nah, hide in the surroundings, Di sini but he senses their banyak presence. sekali serigala, guys. Jadi tugas kita There's a sign on kali the ini tree. melawan serigala. How Dan strange. menebang pohon You yang have reached nantinya kita akan Misty harus area lewati. too. Nah, gitu. Ini ada serigala ini, kita harus lawan. Wow. Kalau gini ada serigala ya. Kita lawan serigala nih. Wolf. The battle begins. Nah, udah The selesai. battle ends. Elian gains 90 experience points. Oke, kita Double mendapat tap to continue. 90 pengalaman. Oke, kita ketuk 2 kali untuk melanjutkan. Nah, begitu. Oke. Sign. Nah, sekarang kita buka sign. Nah, setelah sign ini diperiksa, di sini ada banyak serigala yang bersembunyi di pohon-pohon. Jadi mengintai alien ya. Di belakang sudah banyak kawanan-kawanan serigala itu yang yang mengepung alien ya. Jadi di sini ada kuncinya, guys. Kuncinya di sini kalau kita berjalan jangan balik arah. Ya. Kalau kita maju, ya tetap maju. Jangan mundur. Kalau kita mundur, ya tetap aja mundur. Jangan sampai maju. Pokoknya jangan balik-balik arah. Kalau kita balik arah, nanti serigala akan menangkap kita, jadi kita akan kalah. Alien akan kalah di karakter kita itu. Oke? Kita buka sign To the next sign. ini. Oke. Elian checks the sign. It says, "Don't turn around." As he finishes reading, Oke. he Sekarang starts to kita hear a lot of barking skip and ceritanya. snarling behind him. Sekarang kita Is it skip the pack of ceritanya ya. werewolves of the Alpha, perhaps? Nah, kayak gini.
Nah, kalian dengar sendiri kan geraman-geraman dan auman serigala itu kan. Nah, jadi kita jangan berbalik arah. Kalau kita swipe ke kanan, kita swipe ke kanan aja. Kalau kita swipe ke kiri, kita swipe ke kiri aja. Jangan balik arah. Gitu. Oke. Sekarang saya mainnya pakai kunci yang swipe kanan itu aja. Karena kebiasaan saya itu. Chopped up tree. Oke. A Ini chopped kita up tree swipe with- kanan ini. To miss the area center. To the next area. Next area, kita jalan ke sini. The growls behind Elian are increasing. Oke. He knows he doesn't have to Di turn sini ada around for any reason. Werewolf. Some werewolf has anticipated the herd Werewolf and ini blocks Elian's manusia way, serigala batu. along guys. with some wolves. You have reached Okay. Misty Area 3. Kita lawan serigala aja. Wolf. The battle begins. The battle ends. Elian gains 90 experience points. Elian increases his experience level. Oke, Double tap to kita sudah continue. naik pengalaman ya, naik level. Oke. Sekarang kita ke sini. Medical kit. Nah, ada medical kit ya, ada transfusi lagi. Ada transmisi lagi. Ini kita ketuk 2 kali ya. Ini kita ngambil blood vial. There's a medical kit. Elian checks for transfusion bags and finds 2 of them Transfusion. inside. He gets 2 blood vials. Oke, kita sudah mendapatkan 2 blood vial, berarti 2 botol darah. Werewolf. Nah, ini manusia The serigala battle batu. begins. Oke, The selesai. battle ends. Elian gains 1 Oke. Oke, medical kit. Scratched to the previous area. To the next area. kita ke sini, next area. More werewolves are ambushing Elian, and the growls behind him are getting louder. There are 2 paths in front of him. The one on the right is blocked by wooden planks. The one on the left is free. Where's the alpha anyway? Selanjutnya di lokasi You have ini, reached Misty di Area sebelah 4. kanan ini diblokir jalannya, ini di sebelah kiri ini bebas. Ya. Werewolf. Lawan yang The ini dulu battle guys. begins. Oke. The battle ends. Elian gains 1 100. rock Wah. tree. To the previous area. To the left path. Nah, di sini jalannya bebas. To the right path. Kalau di sini jalannya diblokir. Nah, ini. The path is blocked by wooden dia. planks. Who the heck nailed them to those trees anyway? Nah, Elian's silver dagger is not enough. Or in any case, it would take far too much time, and he would be caught by the herd. Elian saw an axe somewhere before. It should be perfect for the task. Oke, sekarang kita kembali ke area sebelumnya. Ini diblokir ya jalannya, kita harus ngambil kapak. Jadi alien bisa juga apa namanya, mengginikan ya. The path is blocked. Cuman ini memakan waktu yang lebih lama. Nanti bisa-bisa ditangkap sama serigala. Oke, kita kembali ke area sebelumnya, ke lokasi sebelumnya. Ini nanti di sini, di sana itu ada kapak. Ya, kapak. Jadi kita bisa mengambil kapaknya itu
dan bisa memotong pohon ini, pohon yang terkunci ini. The path is Nah, yang ini. Oke, kita swipe ke kanan aja. Jangan Werewolf. sampai swipe ke kiri. the battle Serigala, begins. The battle ends. Udah selesai. Alien gains 100 experience points. Oke, Rock tree to the previous area. kita ke area sebelumnya. Yang ini ketuk. Oke. Ada di You have area yang reached nomor 2. Misty Area 3. Ini area yang nomor 3, Mas. Ya. Wolf, Oke, kita lawan the lagi. battle begins. The battle ends. Alien gains 90 experience points. Double tap to continue. Medical. Werewolf. Oke, kita The lawan. battle begins. Oke. The battle Right. ends. Alien gains 100 experience points. Double tap to continue. Oke. Medical. Scratch tree to the previous area. Oke, kita ke sini. Kita ke area sebelumnya. You have reached Misty Area 2. Wolf. The battle begins. The battle Banyak ends. serigala di sini, guys. Banyak. Alien gain. Sign. Chopped up tree. Nah, yang ini diketuk, yang barusan chopped up tree. Yang ini diketuk ya untuk mengambil kapaknya. Ini diketuk 2 kali. Yang chopped up tree, yang itu tuh. Ini diketuk 2 kali. That axe will prove useful to break the wooden planks after all. Seperti biasa, Despite kalau his sudah berhasil reluctance, Alien takes the axe. Oke, kita sudah mendapatkan axe untuk kapak ya. To Misty Area, to the next area. Oke, kita kembali lagi ke area tadi, ke area nomor 4 ya. Kita lanjut lagi. You have reached Misty Area 3. Wolf, Oke, kita lawan lagi. battle begins. Oke, sudah The selesai. battle ends. Alien gains 90 experience points. Double tap to Oke, medical kit. Werewolf. werewolf. The battle begins. Ayo, The mati kau. battle ends. Alien gains 1 Oke, medical kit. Scratch tree to the previous to the next area. kita next area. Lanjut ke area yang nomor 4. You have reached Misty Area 4. Misty area 4. Oke, kita lawan lagi. Werewolf. The battle begins. The battle ends. Alien gains 100 experience points. Double tap to continue. Oke.
Rock, tree. To the previous area. To the left, to the right. Werewolf. Oke. The battle begins. The battle ends. Alien gains 100 experience points. Double tap to Oke, sekarang kita potong nih pohonnya, kita tebang pohonnya agar kita bebas jalan ya. rock, tree. To the previous, to the left path. Nah, To the right path. kita tebang nih. 1, 2, 3, ketuk 2 kali. Alien gets the axe and chops the planks with a few blows. Now hurry, before the herd comes. Oke. Alien doesn't hear any more growls behind him. He managed to lose the herd. Yet a few last werewolves appear here. You have reached Misty Area 5. Nah, oke, sekarang kita sudah tidak mendengar kawanan serigala lagi. Jadi kita bebas ya. Maju mundur kita bebas. Namun ada beberapa serigala yang ikut di sini atau yang ketinggalan di sini. Saving point. Kita save dulu gamenya. You saved the game. Oke. Bones. Werewolf. Nah ini. The battle begins. The battle ends. Alien gains 100 experience points. Double tap to Oke. to Misty Area 6. Kita langsung geser kiri. Misty Area 6. Kita ke sini. Alien is about to exit the forest. The last obstacle is in front of him. The alpha werewolf. No one else is there. Oke. Alien might have a chance to win. You have reached Oke. Misty Area Alien 6. sudah mau keluar dari hutan ini, tapi di pintu ada alpha werewolf. Ada manusia serigala juga ya. Tapi ini makhluk yang spesial, yang kuat. Intinya kayak dragon itu tadi. Dia menerapkan kekuatan, dia menerapkan serangan mendadak juga, guys. Jadi harus kayak gitu. Kalau ada peringatan, kita harus menghindar juga. Ada serangan tambahan. Jadi kita harus hati-hati nih ya. Karena musuh kita yang satu ini, alpha werewolf ini sangat tangguh dan sangat kuat ya. Nanti kita setelah menang melawan ini, kita akan mendapat blood vial lagi. Kita akan mendapat botol darah. Oke. Ground. Rocks. Lumber. Alpha werewolf. Nah ini dia. Alpha werewolf. Alien is in front of the alpha werewolf. The scar of his dagger is there. Alpha's eyes become bloodshot Itu and he suara growls background wildly at pertempurannya itu Alien. dari bawaan, khusus untuk His musuh size kita yang paling slightly kuat itu. increases, as Tidak does his bisa fangs. dikecilin itu, His guys. claws get sharper. Then Nah, he itu dia. jumps towards Alien's throat. Kita mulai. The battle begins. Hati-hati. The enemy is getting faster. Kita lebih baik jangan nyerang aja. Nah kayak gini. The enemy is getting faster.
Oke. The enemy is getting faster. Oke. Ini kita hampir kalah, guys. Kita gunakan black bell, ya. Dengan cara swipe ke atas. Seperti ini. Ya. Oke. The enemy is getting faster. The battle ends. Oke. Sudah selesai. Alien gains 200 experience points. Alien gets blood vial. Oke. Double tap to continue. Alien stabs him precisely in the scar. This time, the blade reaches his heart. Oke. The Alpha finally dissolves into the mist. Now Alien can leave this place. Oke, alien boleh meninggalkan tempat ini karena Alpha Werewolf sudah kalah, ya. To outside the misty lands. Oke, kita tinggalkan tempat ini ke sini. To outside the misty lands. Tuan Sai to Misty Land. Kita di sini. Oke, Alien finally comes out of that place. akhirnya alien He's at bisa the foot keluar of a dari mountain hutan. pass. Oh, In front of him ada there's di a gunung wooden nih house. ceritanya. From inside it he hears the noise of a crackling fire and the scent of boiling stew. Alien can't help but go towards it. You have reached Mountain Pass entrance. To the mountain pass. Oke, kita ke rumah kayu, To the wooden house. wooden house. Kita ke sini, ke rumah. With his last force, Alien enters the Ini house. rumahnya penebang pohon. His perception didn't fool him. He can eat some food and rest. It looks like the house of a lumberjack, judging by the house and the tools inside it. You have reached wooden house. Saving point. Oke, kita simpan gamenya di sini. You saved the game. Nah, kita di sini ada botol darah, guys. Kita ambil ya. Medical kit. Magical kit. Kita ambil di sini. Alien finds inside it 2 transfusion bags, hence 2 blood vials. Oke, ada 2 botol darah. Tools. Pot hanging over fire. Nah, di sini alien Alien ceritanya gets a bowl and a spoon membakar that he kayu, found guys. somewhere in the room Membakar and kayak apa sits ya? in front of the fire. Bakar, It's warm. memanggang sesuatu untuk Finally, he dimakan can get gitu. dry and eat something. Gitu. The stew is actually Jadi delicious. memanggang sampai kenyang. Alien puts the pot away Lalu kemudian and falls alien asleep itu in front tertidur of the di sini. fire in no time. Alien tidur, tiba-tiba ada suara. Nah, suaranya makin dekat, guys. Suara lantai. Nah, gitu. In the middle of his sleep, the sound Oke, of dragged chains, kita harus followed by a bertempur terrible ya. voice, wakes Alien up just in time to Nah, avoid a gitu. deadly punch from an Alien unknown bangun dia. creature. He has the appearance of a golem, but the shape Kita is one menghindar of a aja, kita humanoid swipe of aja. massive size. The body is metallic. Some broken chain is still attached to Kalau his gitu body, sih terserah teman-teman mau making diserang that juga nggak creepy apa-apa. noise with each step. Rather than a robot, it's more like a construct.
However, Elian must get ready for the battle. But a monster like this seems immune to attacks. He must consider a retreat. To escape when Elian can't win, he has to dodge the attacks until he manages to escape. The battle begins. Kayak gini aja. Menghindar. Makhluk ini sangat kuat, guys, ya. Dan makhluk ini, jujur saja, ini makhluk tidak bisa dikalahkan. Oh, nah. Ini makhluk tidak bisa dikalahkan. Sangat kuat ini makhluk. Oke. Serang aja nggak apa-apa. Ini. Elian manages to escape. The battle ends. Double tap to continue. No matter the weapon, that creature seems invincible, and his blows are devastating. Elian is forced to run away. Oke, makhluk ini Tools, medical, saving point. kenapa saya tidak menyerang? You saved the game. Karena percuma, guys, ya. Makhluk ini tidak bisa dikalahkan. Alien ini tidak bisa mengalahkan makhluk ini. Karena makhluk ini sangat sulit untuk dilawan. Makhluk ini adalah prajurit Dracula, ya. Suruhannya Dracula yang disuruh untuk mencari alien, ya, mencari vampir pada umumnya. Makhluk ini pemburu vampir, ya. Alien, termasuk alien. Dia tahu keberadaannya. Walaupun alien berada, dia tahu. Nanti kita menjelajahi seluruh dunia, makhluk itu selalu ada, guys. Ya, selalu kayak yang mengikuti alien gitu, selalu mengintai gitu. Kayak yang tahu di mana alien itu berada, makhluk itu selalu ada. Namanya monster antinomen. Antinomen itu namanya makhluknya itu. Itu kan judulnya game kita, kan judulnya saat ini Hal Hunter Antinomen. Antinomen pemburu vampir, ya, termasuk alien. Nah, alien ini di part pertama, ya, dia akan menyelamatkan vampir, ya, di part pertama ini, di episode pertama, di aplikasi yang pertama, di Hell Hunter yang pertama, Antinomen, dia akan menyelamatkan vampir dari Antinomen ini. Karena pada dasarnya Antinomen ini pemburu vampir gitu, ya. Hell Hunter Antinomen. Oke, sekarang lanjutkan permainan kita. To the mountain pass entrance. Oke, kita ke sini. You have reached mountain pass entrance. Oke, kita langsung geser kiri aja. To the mountain pass. That being is quite fast, and the path is steep. On top of that, thorns and roots are along the way. They're actually monsters, the worst type of combination for Elian, considering he's trying to escape. You have reached mountain pass, northeast. Oke. Kali ini di sini di gunung ini ada semacam kayak monster pohon penghisap darah, ya. Dan juga duri penghisap darah, ya. Aku swipe ke kiri aja dengan mundur aja. Aku tidak ingin bertemu dengan makhluk itu lagi, makhluk antinomen itu lagi, ya. Aku takut, guys. Oke, aku geser kiri aja deh, geser mundur aja, biar ketemu monster ini juga nggak apa-apa, enteng kok. Bloodsucker. Nah, ini dia.
The ke kiri. battle. Dah. The battle Selesai. ends. Alien gains 110 experience points. Double tap to continue. Southwest exit. Oke, kita ke sini. Alien is getting tired, but that creature seems unstoppable. How can it be? Southwest exit. The rocks and the steepness are a problem just for Alien. The distances are getting shorter and shorter. This is not good. Kita skip aja. You have reached Mountain Pass Center. Kita geser ke kanan, maju. Rocks, bloodsucker thorns. The battle begins. The battle Ini kayak ends. ranting pohon ya guys ya. Tapi Alien penghisap darah gains dia guys. 110. Yang ini. Rocks, narrow path, man-eater. Nah yang ini kayak ranting The pohon. battle begins. The battle ends. Alien gain. Ini suaranya diam-diam ya guys, sehingga membutuhkan suara peringatan ting 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 gitu. Rocks. Narrow path. Northeast exit. Southwest exit. Oke, kita ke sini. This is the pinnacle of the mountain pass. Even if Alien proceeds further, it will be just a matter of time. You have reached Mountain Pass. Rubble, broken shotgun. Di sini kan di gunung ya. Edge of the cliff. Nah, ini kemudian ada jurang. Di depan ini ada jurang. Nah, jadi alien ini ke kiri. Makhluk itu terus mengejar alien ya. Nah, ini alien ke kiri nanti. Swipe ke kiri. Nah, nanti makhluk itu akan jatuh. Jadi ceritanya kita mancing makhluk itu supaya jatuh. Tapi di luar perkiraan. Jadi kita pokoknya aman. Nah, kalau swipe ke kiri. Kayak bisa mancing makhluk itu akan jatuh. Oke, anti makhluk itu. 4-leaf club. Edge of the cliff. Oke, kita ke sini. Alien places himself next to the edge and waits for the monster, Kita harus which cepat arrives a nanti few ya. moments later. Swipe ke kiri ya. That being Kalau rushes narator voice-nya toward bilang Alien. swipe gitu, langsung Now kita he swipe has ke to make kiri. a choice quickly. Swipe left. Alien times his Nah, jump kayak gitu. just right. The monster misses him and falls from the mountain pass. Oke. That should be enough. Alien can finally proceed. He wants to find some people and get some information. But before that, he realizes that the axe can't stay in the sack as it is, or it will be damaged. Maybe there could be a sheath for the axe in that house. Oke, udah tidak ada. 4-leaf clover. Northeast exit. Oke, kita kembali lagi ke rumah. Ngambil benda. You have reached Mountain Pass Center. Rocks, bloodsucker thorns. The battle begins. Oh. The battle ends. Alien gains 100. Rock, narrow path, man-eater roots. The battle begins. Udah.
The battle ends. Alien gains rocks, narrow northeast exit. Kita ke sini. You have reached mountain pass, northeast. Man-eater roots. The battle begins. The battle ends. Oke, kita hampir kalah. Alien gains 130 Karena bertarung experience tidak points. secara sempurna. Alien increases his experience level. Double tap to Oke. corpse. Stone pillar to the mountain pass entrance. Tapi tenang, ada blood You have file. reached mountain pass entrance. To the mountain pass. To the wooden house. Kita ke sini. Kita masuk lagi ke sini. To Misty to the wooden house. Nah, You have reached wooden house. oke. Sekarang kita cari toolbox. Kita ngambil benda. Saving medical tools. Oke. Medical kit. Kita simpan dulu gamenya. Saving point. You saved the game. Medical tools. Toolbox. Nah, yang ini. Actually, the sheath was above the box. Elian had to be very tired yesterday to not notice that. Anyway, Elian gets a leather sheath, and now he's ready to leave the mountain pass. Oke. Leather sheet. Bed. Extinguished to the mountain pass entrance. Oke. Kita kembali You have lagi. reached to the mountain pass. Nah, kita kembali lagi ke sini. You have reached mountain pass, northeast. Bloodsucker thorns. The battle. The battle ends. Alien gains. Man-eater roots. The battle begins. The battle Udah ends. selesai, guys. Alien gains 1. Corpse. Stone pillar. To the mountain pass. Southwest exit. You have reached mountain pass. Center. Rocks. Bloodsucker thorns. Ada lagi. The battle begins. The battle ends. Oke, sudah. Alien gains 1. Rocks. Narrow. Man-eater roots. Oh, ada The lagi. battle begins. Banyak ya. Banyak kali di sini, guys. Wah, The battle ends. Alien gains 1. Rock. Narrow. Northeast exit. Southwest exit. oke, kita ke sini. You have reached mountain pass. Southwest. Oke, sekarang kita keluar di gunung ini. To the wastelands. Oke, The place is empty. Grass doesn't grow anywhere. There are a few dead trees, and some zombies wander around. oke, di sini ada Alien zombie ya. sees in the distance a manor. Maybe someone is there. Tujuan kita kemana? Kemana? Ke Istana Raja. You have reached wastelands. Istana Raja siapa saya nggak tahu ya. Yang penting Istana Raja gitu. Saving point. Oke, kita swipe.
You saved the game. Zombie. Awas ada zombie. The battle begins. Oke. The sudah. battle ends. Alien gains 100 saving point. You saved the game. Oke. Dead tree. Zombie. Ada zombie lagi. The battle begins. The battle ends. Alien gains 100 experience points. Double saving point. Dead water canal to the mountain pass. Oke, kita kemana? To the manor. Alien knocks the wide and robust double door. After a while, someone Oke, opens kita it. skip ceritanya. According to his noble looks, you have reached manor, entrance hall. Ini Floor ceritanya ada zero. di istana ini ceritanya, guys. Ada di istana. To floor 1. Oke, kita ke lantai 1. Naik. Oke. After Alien climbs the stair, Ini ada satu the owner invites him to yang enter by the mengundang kita. central door next to himself. Alien noticed the presence of some sealed door yang on mengundang the kita right untuk wing of the makan malam. hall. Ya. When he mentions it, the owner says that it's due to the death of his wife. Her Namanya rooms Auna. were in the right wing of the manor, but Oke. now he can't even stand to enter them. Ada Hence satu yang the seal. mengundang makan malam gitu. So the owner suggests Alien. to tell him his story while eating, since Alien shows some interest. Oke. You have reached manor, entrance hall, Oke, kita ke Floor ruang, ke ruang tengah. west door, east door to the dinner hall. Dinner hall. Nah, yang ini ya, ke ruang tengah. Kita buka pintu lalu kita masuk ke sini. Alien enters the hall, another elegant room with a long table oriented horizontally. The whole dinner is already on it. Wow. The flavor is very intense and the meal looks excellent. An impeccable cuisine indeed. The owner has already taken his seat. Now it's Alien's turn. Oke. You have reached manor, dinner hall. Oke, sekarang kita ke Auna. Kita kemana Auna? Saving point. Table. Oke, Saving jangan point. lupa gamenya disimpan dulu, guys. You saved the game. Table. Manor owner. Nah, ini nanti ceritanya dia akan bercerita entah mengapa ujung-ujungnya dia tidak senang kepada alien dan dia akan melawan alien dan dia intinya kita akan bertempur dengan tuan rumah yang mengundang kita makan malam di sini. Intinya lucu kan, guys ya, lucu. Table. Entah gimana ceritanya saya nggak tahu karena saya nggak paham bahasa Inggris ya. Gitu. Manor owner. Oke. Mungkin teman-teman bisa mengartikannya ceritanya. Gitu. Nah, ini ketuk 2 kali. Alien sits down too, and Nah, they start akhirnya to duduk eat. juga alien. The taste of the food meets Menikmati the makanan nih expectation ceritanya. of the flavor. Alien asks the owner what the exact location of the manor is. In fact, this manor is in the middle of nowhere. The closest place in the Nah, itu surrounding ceritanya. area is a harbor village to the east. Oke. There's some noise outside. Meanwhile, as dinner proceeds, the owner tells his story from meeting his wife until the Okay. last painful moments, although he leaves out details for some parts. Was that a voice they just heard? Anyway, the owner invites Alien to join him in trying the main dish. Alien tastes a piece of meat.
Excellent. Nah, Alien asks about the dish. oke. The owner is pleased to know that he liked it so much. To him, it's the best. Nothing beats human meat. There's a moment of silence. Ini dia. Nanti Alien kita akan realizes lawan what's ini. happening. Nanti He kita akan puts his berperang fingers in his sama mouth yang to throw sama up what he pemilik just rumah ini. swallowed, Gitu. and quickly stands up. The voice he heard was actually not a single one, Oke. but it's too late. Dan Now they are an pemilik rumah army. ini ternyata An vampir juga. army Ya, of guys. moans. Oke. Revenants Dia surround the manor. menggunakan kekuatan The owner laughs while serangan watching mendadak, Alien's guys, reaction. seperti yang He saya never gets sebutkan tired tadi. of seeing the reaction of his Jadi ada guests. serangan tambahan. Jadi kita He harus says that hati-hati ya, Alien guys ya. must surrender since he can't escape. Alien doesn't understand. Vampires drink blood, but usually don't eat humans. Clearly he's not a zombie, but he behaves like one of them. Oke. He could be a Nosferatu, a particular type of vampire with undead traits. It would make sense. He's not the only one with a secret. Alien is a Dampier and tells him that he's the hunter, not the prey. The owner suddenly throws the table towards him, making Dibuang everything mejanya fall itu, on the floor. dibanting mejanya itu. As Alien sees him again, the owner has already revealed his nature. Siap. Kita harus bertempur. Nosferatu, indeed. Compared to normal vampires, he's oversized. His skin is thick and grey. One arm is bigger. Itu suara jam. His body leans towards it. His balance is not quite stable. Alien is ready for the battle. The battle begins. Hati-hati. Gitu. The enemy is getting stronger. Dia menggunakan serangan mendadak. Oh, Alien is defeated. Seems like this is saya the kalah, end. guys. Swipe left to load Okay. the last saved game. Saya kalah tadi kena serangan. Swipe right to go back to the main menu. Oke. Saya kalah, guys. Maaf. Sorry. You have reached saving table, manor owner. Aliens. Oke. The battle begins. Kita harus hati-hati, guys ya. Harus fokus. The enemy is getting stronger. Sorry. Hati-hati. The battle Okay. ends. Udah selesai. Alien gains 300.
Experience points. Alien gets blood vial. Oke, kita Double mendapat tap blood to vial. continue. With the axe, he opens a hole near the heart, but it will regenerate in time. Before he can react, Elian breaks the unstable balance of his body, and he falls on the ground. As the table... Oke, kita skip aja. Window. Saving point. You Kita saved the save game gamenya. to floor 1. Oke, kita ke sini. Ke floor 1. Elian can hear many noises coming from the entrance door. Oke. There's Kita no... skip ceritanya. Kita ketuk 2 kali lagi. As Elian rushes outside the door, you Kita can see skip the entrance aja door under ceritanya. external pressure. Nah, gitu. You have reached Manor. Entrance hall. Floor 1. Oke. West door, east door exit. Tugas kita sekarang mencari kunci, guys ya. To the dinner hall. To the entrance hall. Oke, kita turun ke lantai bawah. Kita turun ke bawah dulu. You have reached Manor. Oke. Entrance hall. To floor 1. West door exit. East door exit. Nah, ini kita ke east door exit. This room is different from the others. It's dusty, and there's some scraps around the floor. Oke. No elegance at all. Sekarang kita skip aja It's possible ceritanya. that you have reached Manor. Quiet room. Scraps. Oke. Many pieces of iron bar. I'm far. Nah, yang ini kita ketuk 2 kali. This iron bar could fit in the doorknobs of the entrance door. Oke. Elian take Sekarang to udah the selesai. entrance hall. Kita buka lagi. You have reached Manor. Entrance hall. To floor 1. Oke, kita naik ke lantai 1 lagi ya. Ke sini. Ini menjelajah, guys ya. Haha. You have reached Manor. Oke. Entrance Sekarang hall. kita ke West door exit. East door exit. east door exit lagi. There's no one inside the kitchen. Oke, kita skip aja Judging by ceritanya. the cooking utensils and the scent, you have reached Manor kitchen. Cooking cup of tea. Cooking Ketuk 2 even if kali. they have now been used for dinner. Cup of tea. Cup of tea, kita ketuk 2 kali. From the cup, Elian can smell the scent of cup. Oke. Kita ketuk 2 kali yang ini. Cup of tea ini. There's something in the bottom of the cup. Elian finds the jack key and takes it. Oke, kita sudah mendapatkan kunci jack. Kunci jack. Cooking north to floor 1. Oke, sekarang kita ke floor 1, lantai 1. Kita keluar. You have reached Manor. And east door to the dinner hall. To the entrance hall. Nah, ini dia. Kita turun ke bawah. Kita cari ruang jam, bilik jam, clock room. Namanya. You have Ada di reached west door Manor. exit. Entrance hall. Floor 0. Oh iya, lupa. Kita taruh ini ada Typewriter. paku yang kita cari tadi. Ada di sini. Entrance door. Kita taruh ke sini ya pakunya. Elian reinforces the door, placing the iron bar between the doorknobs. Nah, yang That tadi should kita buy him ambil some extra time. ayam farm yang tadi kita ambil. Nah, ini taruh di sini. Entrance door. Nah, taruh ke sini. Typewriter to floor 1. West door exit. West door exit. Kita buka. Ini ada ruangan jam.
jam ini nanti bunyi di samping kanan kita A kalau kita room pakai with a headset. very long table in the center, perhaps used for meetings. On the right, there's a pendulum clock. Itu dia. The only thing that breaks the silence. You have reached Nah, itu dia. Manor, clock room. Oke, Right window, west kita door langsung exit. ke downstairs. Kita buka kunci jack. Kunci jacknya kita buka. Elian unlocks the door with the jack key. Gitu. Oke, kita buka, kita masuk ke sini. This room grows in height Skip and is ceritanya. split into 2 floors. Even in this case, you have reached Nah, udah Manor, habis dah. downstairs. Oke, sekarang kita naik ke upstairs, naik. To upstairs. Nah, naik ke sini. The part above the room is quite narrow. Oke. The window has a Kita skip weird aja ceritanya. placement. You have reached Manor, upstairs. Bottle. Bottle. There's a bottle of wine on a small table. Actually, the smell suggests that this is human blood. Elian transfers it and gets 1 blood vial. One blood vial. One blood vial. Ada satu botol. Window. Vase. darah. Ini A beautiful and precious vase. vas. Kita ketuk 2 kali. Elian checks inside the vase and finds the night key. Oke, kita menemukan kunci night key. Kunci To night. east door exit to downstairs. Kita turun. You have reached Manor, downstairs. To upstairs. To the clock room. Balik lagi. Clock room. You have reached Manor, clock room. Right west door exit to the entrance hall. Kita ke sini. You have reached Manor, entrance hall. Floor 1. Kita naik ke floor 1. You have reached Manor, entrance hall. Floor 1. West door exit. East door exit. Kita ke east door exit. You have reached Manor, kitchen. North door exit. Nah, ini kita buka kunci night ini. Kita buka ke pintu ini. Elian unlocks the door with the night key. Oke, selesai. Kita masuk ke sini. Buka pintunya. What a horrible joke for the guest Okay. to close the door of the Kita lewati bathroom with a lensnya. key. Even if probably no one has made it this. You have reached Manor, bathroom. To the kitchen. Shower. Tub. Oke, kita cari yang tap. The tub is full of water. Unplug it. Ini Swipe left to do it. Swipe right to not do. It will take a few seconds for the water to be swipe kiri. completely drained. Nah, gitu. Elian stands up. and Ini ada waits a zombie bit. nih. The battle begins. The battle ends. Oke, udah. Elian gains. What? Elian has been taken by. Itu tadi kayak yang ini teman-teman, kayak yang menyalurkan air gitu kan, kayak orang kencing.
Masya Allah, lucu banget ya. Oke, kita lanjut. Toilet. Mirror, toilet, tub, shower, to the kitchen. To the kitchen. Berarti barusan ada dapur itu kan. You have reached Ini manor, toilet. kitchen. Ya. North door exit, to floor 1. Oke, kita keluar ke sini. You have reached manor. Entrance hall. West door. East door. To the dinner. To the entrance hall. You have reached manor. Entrance hall. Floor 0. To floor 1. West door exit. Kita ke west door exit lagi. You have reached manor. Clock room. Kita ke clock room. Nah, ini di sini ada zombie juga nih. 3. Table. Oke. Battle begins. The battle ends. Alien gains 100. If revenants can jump inside the window like that. Oke. The manor. Pendulum revenant. Oke, ini dia. Battle begins. The battle ends. Alien gains 120 experience point. Oke. Blood emblem to the entrance hall. West door exit. To the entrance hall. West door exit. Battle begins. The battle ends. Alien gains 120 experience points. Double tap to continue. Oke, If udah revenants habis. jump inside. West door exit. Ke west door exit lagi nih. You have reached manor. Downstairs. To upstairs. Oke, kita naik lagi ke sini. You have reached manor. Upstairs. Oke, kita buka kunci yang kita temukan di toilet itu habis kita lawan zombie. Namanya kunci Queen Key. East door exit. Kita buka di sini. Alien unlocks the door with the queen key. Kita masuk ke sini. After Alien closes the door, he hears the sound of the knob on the other Oke, side of the kita door skip breaking ceritanya. and fall. You have reached manor. Terrace. Plants. Glass panels. Kita cari bookshop. Outside terrace. Bookshelf. Ini kita buka buku ya ceritanya. Although Alien would expect some books about plants and gardening, actually most of the books tell many kinds of stories. Bookshelf. Kita cari bookshop lagi. One of the books catches Alien's attention. It's entitled Royal Book. Kita buka buku nih ceritanya. There's no time to read the whole book, so Alien takes a look at some line of the story. Oke, kita buka lagi. Another line of the story. The knight nervously went. Oke, kita buka lagi. Some other line. The queen quit. Oke, kita buka lagi. One more line. The king has been invited by the queen to the room. King. Udah habis. Oke, To upstairs. To floor 1. kita lewat sini.
Floor 1. You have reached Manor. Entrance hall. West, east, to the dinner, to the entrance. Oke, sekarang kita mencari kunci raja. You have reached Manor. Kunci raja itu Entrance. caranya kita harus Floor melawan 0. ini guys, melawan benda yang bergerak. Benda yang bergerak kayak pintu itu bergerak sendiri, itu mengurangi alien. Jadi kita harus lawan. Saya yang nggak pernah menang lawan itu benda. To floor 1. West door exit. Jadi saya harus belajar. Kita ke west door exit lagi, kita ke clock room. You have reached Manor. Clock room. Table. Broken left window. Pendulum clock. Nah, yang ini. Broken left. Pendulum clock. Nah, ini saya tidak bersuara dulu karena saya akan melawan benda ini. Jadi benda ini sangat hebat ya guys ya, sangat cepat. Oke. Alien pushes the clock Saya to the tidak tahu side and saya reveals berhasil behind apa it a tidak. hidden keyhole on the wall. The battle begins. The battle ends. Oke, berhasil guys. Alien gains 250 experience points. Double tap to continue. When Alien cuts a small object, all the others stop floating and fall on the ground. That object was the true body of the poltergeist. Before it disappears, an object breaks the knob of the door that leads to the entrance hall. Alien gets the king key. He Oke, needs to find another route now. oke, kita sudah mendapatkan kunci raja. Sekarang kita ke, Revenant. oke, lawannya. Battle begins. The enemy is getting stronger. The battle ends. Alien gains Oke, kita ke west door exit. blood emblem to the entrance. West door exit. You have reached Manor. Downstairs to upstairs. How in the hell did that reverend jump in the window from outside? In any case, Elian could use it to reach the terrace from the outside. But he needs... Oke. You have reached Manor. Upstairs. Nah, di sini guys ada jendela yang alien bisa lompat ke ruangan yang tempat kita membaca buku barusan itu. Bottle. Vase. Broken window. Namanya broken window. Now that the window is Nanti broken, ada pilihan Elian can swipe jump kanan up to the window and try to reach the terrace from untuk the tidak melompat, outside. swipe kiri untuk melompat. Will you jump? Gitu. Swipe left to do it. Swipe right to not do it. Elian jumps to the window, then carefully crosses the outside and jumps to the terrace. Now he's inside. Oke. You have reached Manor Terrace. Kita sudah memasuki ruangan ini, teras. Gitu. Melompat dari jendela. Plants. Oke, kita melawan zombie gagak. Kayak burung gagak gitu, guys. Zombie crows. The battle begins.
The battle ends. Oke, sudah. Alien gains one. Tinggal satu lagi. Plants broken. Outside royal book. To upstairs. To floor one. Zombie crows. The battle begins. The battle ends. Oke, Alien sudah. gains one. To floor one. Nah, kita lewat sini ke flow 1. You have reached Manor. And west door, east door to the dinner hall, to the entrance hall. Oke. Kita turun di sini. You have reached Manor. Entrance hall. Floor to floor one. West door, east door, exit. Kita ke east door exit ya. You have reached Manor. Quiet to the underground. Nah, kita buka kunci raja. Alien unlocks the door with the king key. All 4 keys are now useless. Discard all of them. Swipe left to do it. Swipe right to not do it. Okay. Alien actually finds it illogical to toss the keys somewhere. Oke. He could simply keep them, just in case. Oke. Stairs lead Alien some meters below ground. You have reached Manor under saving. Shelf 1. Oke. Saving point. Kita simpan di sini gamenya di dalam story room ini. You saved the game. Shelf 1. Skinless zombie. Ada zombie. Battle begins. The battle ends. Alien gains 1. Shelf 2. Shelf 3. Skinless zombie. The battle begins. The enemy is getting faster. The battle ends. Oke. To the quiet room. Metal door. Kita ke sini, master door. The door is locked. There's a small Oke, ini window in the terkunci. door. Alien can't see a Ini thing. horror guys, ada yang nangis itu It's guys. too dark. He Coba tries to dengerin ya, listen. dengerin. Nah, tuh kan. Horor kan? Itu dia. To corridors. Oke, kita ke koridor. The corridor is curved. Alien starts to hear the sound of water. The canal might be very close. You Oke, have reached Manor underground. Corridors. kita di sini buka saluran air ya. Pipes. Wheel. Water canal gate. Alien can see the canal through this gate. Just as he's about to open the gate, suddenly with a Ada makhluk itu tremendous lagi. noise, the ceiling in front of Alien collapses. There's a hole. The one who caused it is him. That damn construct. He's still alive. He doesn't even have a scratch. Once more he speaks the Okay. name of Alien's race with his Ada makhluk itu grotesque lagi, voice guys. and rushes towards him. What will Alien do now? He has little time to decide. Swipe left.
Oke, kita swipe Elian kanan aja dodges the creature untuk and tidak quickly membukanya. runs Kita toward lari the nih, end of the corridor. lari ke There's a coffin. door, and he enters inside. Ini ceritanya lari ke coffin nih guys. This room is medium-sized. Judging by the coffin, this must be the bedroom of the owner. It's quite modest as a room compared to the rest of the manor. Oke, You have reached Manor Underground. oke. Coffin room. Kita ke coffin sekarang. Glass. Kunci saluran air yang kita cari ada di sini. Wall. Itu barusan tidak terbuka itu guys kuncinya. Jadi kita klik di sini. Wall. Kita ketuk 2 kali yang ini. Glass. Wall. Yang itu ya. There's a nail embedded in the wall. A key is hanging on the nail. Elian gets the water canal key. Oke. Kita swipe ke atas ya. Enggak, kita swipe ke bawah Pak ya. Coffin. Oke. To corridors. Ya. Kita swipe ke kanan maksudnya. Kita maju aja. Kita ke koridor. You have reached Manor Underground. Oke, karena Corridors. aku tidak ingin bertarung dengan makhluk itu lagi, kita swipe ke atas saja. Kita mundur aja. Swipe ke kiri. North exit. 2 stories. Wheel. Hole in the ceiling. Water canal gate. Nah, water canal gate. Ini diketuk, nanti alien akan masuk ke saluran air ini, akan menyebur ke air. Habis itu permainan ini kita akhiri dulu sampai di sini, ya. Oke, kita ketuk 2 kali, buka kunci saluran airnya. Elian unlocks the door with the water canal key. Oke, sukses. Finally, Elian opens the gate and jumps in the canal. Following the flow of the canal and swimming as fast as he can, he quickly leaves the manor behind him. A choir of soulless bodies announces Elian's departure. He successfully escapes from the manor. When the canal follows another direction, Elian proceeds on foot and marches toward the harbour village mentioned by that Nosferatu. It's finally dawn, and with the help of the sun, he manages to get dry. The village is in sight. Oke. It's a very remote village. Suburbia is still far from here. It sounds like a typical location to draw tourists from all the world, especially the ones interested in urban legends and myths. All Elian needs is a boat to leave that damn thing behind and catch his breath. You have reached Harbour Village. Entry. Oke, sekarang kita save gamenya. Saving point. You saved the game. Oke guys, sampai di sini dulu tutorial ini. Kita insyaallah saya akan membuat tutorial ini di game part kedua. Namun di part kedua ini saya juga masih belajar. Ini berada di desa penyebar wabah guys ya. Banyak di desa ini nanti ada wabah ya. Nanti kita melawan tikus, ada kelelawar, dan banyak masih makhluk-makhluk lainnya yang belum kita lawan. Nanti kita sampai ke kapal hantu dan berikutnya, gitu kan. Oke, jadi di game kedua nanti kita melawan banyak ya, ada kita ke kapal hantu, membunuh hantu-hantu itu kan, gitu kan. Oke, maka dari itu kita cukupkan game ini sampai di sini dulu di part pertama. Kita lanjutkan nanti insyaallah di part kedua ya, kalau saya sempat. Karena kenapa saya tidak kenceng-kencengin suara? Karena di sini sudah jam 10 malam guys, gitu.
Apalagi sekarang ada keluarga saya yang tidur gitu. Ya, kita buka dengan sentuh 5 jari. To the bridge. You opened the menu page. Oke, kita quit. Swipe up. Life point. Experience. Inventory. Instruction. Game. Battle background. Alert sound. Quit game. Hell Hunter. Oke. Anti. New. Load. Exit. New game. Exit game. Oke. Mungkin segitu aja guys dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya membuat tutorial. Semoga kalian bisa paham. Nanti kalau menginginkan aplikasi itu, insya Allah kita sisipkan di link deskripsi ya. Nah, jadi kalau ada kesalahan, jadi kita mohon maaf ya. Karena kita masih belajar memainkan game dan juga belajar memberikan tutorial kepada teman-teman semuanya. Jadi kalau lama, panjang banget, jadi kita mohon maaf ya. Oke, jadi cukup sampai di sini dulu aja. Kalau masih kalian kurang paham, boleh kalian bisa komen untuk menanyakan game ini. Bagaimana caranya untuk memainkan game ini kalau masih kurang jelas ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu. Selamat hari ini dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.